To is American English Center. Check your Raymond Murphy's English Grammar in use. We have come here to the page number 212 and video number 201. Unit 106 is the Cambridge University Press. Folks, what you're going to see is comparisons, third part. What is comparison? The comparative adjectives as and then. As. What do you mean by as? Because of. As means what? Looks like. As means what? So, as may be reason also. See here, study this example. Shirley, Henry, and Arthur are all millionaires, right? Shirley, Henry, and Arthur are all millionaires. They are very rich people. They are very rich. Shirley, how much money he has? He has 10 million. 10 million. 1 million means 1 million is equal to 10 lakhs. 10 million is equal to 1 crore, right? So, Shirley has 10 million dollars or rupees. Henry has how much million? 8 million, somewhere around 80 lakhs. And Arthur, how much million he has? 2 million. 2 million means around 20 lakhs, right? So, 10 million Shirley has. Henry has 8 million and Arthur has 2 million. So, who is rich? Henry is rich. Henry is richer than Arthur, right? Henry is rich. Henry has 8 million. So, Henry is rich. Henry is richer than Arthur. Richer than Arthur. So, comparative degree. You are comparing with Henry and Arthur. So, it is richer. But he isn't. Who isn't? Henry isn't as rich as Shirley. Henry isn't as rich as Shirley. So you're putting as, one other as, in between, an adjective, rich, positive degree, right? Henry, but Henry isn't as rich as Shirley. So Shirley is rich and he is, right, sir? Some more examples of not as and as. Tom isn't as old as he looks. Tom isn't as old as he looks means what? He looks older than he is. He looks like a 20 years old. No, it doesn't. He is not like what he looks. He is older than that. So, Tom isn't as old as he looks. Old is an adjective. The city center wasn't as crowded this morning as it usually is. Our Chennai city center, you go today, not much of crowd is there. You say it is not as crowded this morning as it is means what? Usually a lot of people come, but today the crowd is lesser. So it is usually more crowded. Jenny didn't do as well in the exam as she had hoped, right? She had hoped to do better. She had hoped to do better. So, Jenny didn't do as well in the exam as she had happened. Means she has hoped for getting better, to do better, but she has not done well. The weather is better today. The weather is better today, isn't it? Somebody is asking a question. Yes, it is not as cold. So yesterday it was colder. It is not as cold. So coming here, I don't know as many people as you do. I don't know as many people as you do means what? You know more people, right? You know more people. You know more people. You can also say not so as. So plus adjective as. It is not warm. It is not warm, but it is not so cold as yesterday. Today it is not warm, but it is not as cold as yesterday. So cold as yesterday. It isn't as cold as yesterday. Less than. You're using less than is similar to not as. So less than instead of not as good as. For that you are using less than. I spent less money than you means what? I spent less money than you means what? You spent 100 rupees. I spent 50 rupees. So, I spent less money than you. So, I didn't spend as much money as you. The city center was crowded than usual. So, it is not as crowded as it is. So, not as and as. For that, you are using less
with then. It wasn't as crowded. You can also use as and as, but not so and as. That is in positive sentence and in questions. I am sorry. I am late. I got here as fast as I could. I got here as fast as I could be, means what? I came very fast here. There is plenty of food. You can have as much as you like, means what? As much as you like. Let us walk. It is just as quick as taking the bus. So quick, much, and fast, all adjectives, and you do what you are using, as and as, right? In between you find all the adjectives. Hope you are able to understand. Are you clear? So what you are able to understand today is, what is that? He is taller than Ram, right? But he is not as tall as Ravi. Not as tall as Ravi means it is not like that, something different. Hope you are able to understand. Are you clear? Why don't you come forward and tell what you are able to understand? Yes, yes. Oh, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 201, ஆங்கில பயன்பாடுகள், ரேமன் மர்ஃபி, பேஜ் நம்பர் 212. இங்கே கம்பேரிசன் என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய். ஒரு பெயர் சொல்லும் இன்னொரு பெயர் சொல்லுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய். ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது ஆஸ் தென், இதை விட அது ஆஸ் தென். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, ஷர்லி, ஹென்றி அண்ட் ஆர்த்தர். ஷர்லி ஒரு மனிதன், ஹென்றி ஒரு மனிதன், ஆர்தர் ஒரு மனிதன். இவர்கள் 3 பேரும் மில்லியனர்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள். மில்லியனர்ஸ் லட்சாதிபதிகள், கோடீஸ்வரர்கள். தே ஆர் வெரி ரிச். அவர்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். இங்கே ஷர்லியிடம் எத்தனை ரூபாய் இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது 10 மில்லியன். 1 மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம். ஸோ 10 மில்லியன் என்பது 1 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது. யாரிடம் இருக்கிறது? ஷர்லியிடம் இருக்கிறது. ஹென்ரியிடம் எத்தனை இருக்கிறது? 8 மில்லியன் என்றால் 80 லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது. யாரிடம்? ஹென்ரியிடம். அடுத்தது ஆர்தரிடம் எவ்வளவு இருக்கிறது? 2 மில்லியன் என்று சொல்கிற பொழுது 20 லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது. ரைட்டா? ஒருவரிடம், ஹென்ரியிடம், ஷர்லியிடம் 1 கோடி, ஹென்ரியிடம் 80 லட்சம், ஆர்தரிடம் 20 லட்சம் என்று இருக்கிறது. ஹென்றி இஸ் ரிச். ஹென்றி பணக்காரனாக இருக்கிறான். யாரை விட? ஹென்றி ஆர்த்தரை விட பணக்காரனாக இருக்கிறான். ஸோ ஹென்ரியிடம் 8 லட்சம், 80 லட்சம், ஆர்தரிடம் 20 லட்சம். ஆக ஹென்றி ஆர்தரை விட பணக்காரனாக இருக்கிறான். ஆனால் ஹென்றி ஷெர்லியை போன்று பணக்காரன் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது, பட் he isn't as rich as Shirley. as rich as Shirley. ஷெர்லியை போல் பணக்காரனாக இல்லை. ரிச் என்பது இந்த பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. இங்கே he is richer than Arthur. ஆக ஹென்றி ஆர்த்தரை விட பணக்காரனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது யார்? அவனை போன்று பணக்காரன் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது நாட்டு போட்டு விடுகிறாய். he is not as rich as. he is as rich as ஷெர்லி என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ஷெர்லியும் ஹென்ரியும் ரெண்டும் சரிசமமாக இருக்கிறார்கள். நாட் ஆஸ் ரிச் ஆஸ் ஷெர்லி என்று சொல்கிற பொழுது ஹென்ரியை விட ஷெர்லி பணக்காரனாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம். hope you are able to understand. so Shirley is richer than he is. some more examples of not as. not as இப்போ 2 பையன்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இந்த பையன் அந்த பையனை போன்று உயரமாக இல்லை. எப்படி சொல்லுவீர்கள்? this boy is not as tall as the other boy. right? Chennai is not as big as Mumbai. right? so America, India is not as vast, as powerful as America என்றால் என்ன? அமெரிக்கா போன்று ஒரு வலுவான நாடு கிடையாது. so Tom is old as he looks என்றால் டாமை பார்ப்பதற்கு அவன் பார்க்கிற பொழுது அவன் உடலை வைத்து, முகத்தை வைத்து அவன் வயதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏனென்றால் he looks older than he is. அவன் பார்ப்பதற்கு அவன் வயதுக்கு மீறின அந்த உடல் பார்ப்பதை விட அதிக வயது உள்ளவன் போன்று இருக்கிறான். The city center wasn't as crowded this morning as it is usually. அங்க சிட்டி சென்டர் என்றால் என்ன? ஒரு மால், ஷாப்பிங் மால். அது இன்று எப்பொழுதும் வழக்கமாக இருக்கும் கூட்டத்தை போன்று வழக்கமாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது wasn't as crowded this morning as. கூட்டமாக இருப்பது போன்று இன்று இல்லை. not as crowded as. it is usually more crowded. பொதுவாகவே இந்த சிட்டி சென்டர் அதிகமாக கூட்டம் இருக்கும். இன்று அந்த அளவு கூட்டம் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது is not as crowded as this morning. okay. அடுத்து Henry didn't do as well in the exam as she had hoped. இங்கே ஜென்னி அவள் தன்னுடைய பரீட்சையிலே அவள் நம்பிக்கை வைத்தது போல் அந்த பரீட்சையை எழுதவில்லை. ரைட்டுங்களா?
So Jenny didn't do as well in the exam as she had hope to do better. நன்றாக எழுத வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால், ஆனால் நன்றாக அவள் எழுதவில்லை. The weather is better today. இன்றைய சீதோஷண நிலைமை நன்றாக இருக்கிறது. It isn't it? அப்படி இல்லையா? சீதோஷண நிலைமை நன்றாக இருக்கிறது, இன்னைக்கு வெப்பம் நல்லாக இருக்கிறது, கிளைமேட் நன்றாக இருக்கிறது இல்லையா? Yes, it is not as cold. அது போன நேற்றை போன்று குளிரானதாக இல்லை, இன்று பரவாயில்லை. ஸோ அதை போன்று ஐ டோன்ட் நோ ஆஸ் மெனி பீப்புள் ஆஸ் யூ டூ. எனக்கு உனக்கு தெரிந்த மக்களை, உனக்கு தெரிந்த நண்பர்களைப் போல, உனக்கு தெரிந்த மனிதர்களைப் போல எனக்கு தெரியாது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ டோன்ட் நோ மெனி பீப்புள் ஆஸ் யூ டூ. உனக்கு தெரிந்த அளவு எனக்கு மக்களை பற்றி தெரியாது. யூ நோ மோர் பீப்புள், உனக்கு நிறைய மக்களை தெரிகிறது. யூ கேன் ஆல்சோ சே நாட் so as. It is not warm, but it isn't so cold as yesterday. It isn't warm, but it isn't so cold as today. அப்படி என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It isn't warm, இது வெதவெதப்பாக சீதோஷண நிலைமை இல்லை. But it is not so cold as yesterday, நேற்றையை போன்று குளிர்ச்சியாக இல்லை. It isn't as cold as, less than, இதை விட குறைவாக இருக்கிறது. Similar to not as, இதை போன்று அது இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அதை விட குறைவானதாக இருக்கிறது. Less than, I spent less money than you. உன்னை விட நான் குறைந்த அளவே பணம் செலவழிக்கிறேன். Less than, உன்னை விட குறைந்த அளவே பணத்தை செலவழிக்கிறேன். India has less population than China என்றால் என்ன? இந்தியா சைனாவை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது அந்த ஜனத்தொகையிலே கம்மியாக இருக்கிறது. அப்ப இந்தியா இஸ் நாட் as populated as China. The city center was less crowded than usual. It wasn't as crowded. You can use as but not so as என்று சொல்லக்கூடாது in positive sentences and in questions. I am sorry I am late. I got here as fast as I could. Sorry, மன்னிச்சுக்குங்க, லேட் ஆயிடுச்சு. இங்கே எவ்வளவு தூரம் வேகமாக வர முடியுமோ அந்த அளவு வேகமாக வந்தேன். as fast as I could. There is plenty of food. ஏகப்பட்ட சாப்பிடுவதற்கு உணவு இருக்கிறது. You can have as much as you like. ஏகப்பட்ட சாப்பாடு இருக்கிறது, உனக்கு விரும்புகிற அளவு சாப்பிடு. Let us walk. நாம் நட செய்வோம். It is just as quick as taking the bus. வேகமாக நடப்போம். வேகமாக நடக்கிற பொழுது இப்போ பஸ்ஸை எப்படி பிடித்துட்டு நம்ம போகிறோமோ அந்த அளவு அந்த வேகத்திற்கு ஈடு இணையாக்கிவிடும். ஸோ நண்பர்களே, என்ன பார்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் ஆஸ் என்றால் என்ன? இதை போன்று ஒன்று. ஆஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இதை போன்று அது, இவனை போன்று அவன் மாணவனாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது இஸ் நாட் as tall as his brother. அவன் சகோதரனை போன்று உயரமானவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது is as tall as his brother. அவன் தன் சகோதரனை போல உயரமாக இருக்கிறான். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.